вот туда. На подобные мероприятия мы имеем возможность приглашать таких людей. Но сегодня они в этом зале, об этом говорил Андрей. И давайте поприветствуем одного из основателей, который на фотографии на том слайде улыбался чуть больше второго. С большим удовольствием хотел бы представить вам основателя платформ краудфандинг International, краудфандинг Universal. Это бизнесмен, это ресторатор, это гость из Голландии Дван Вандеркорт. Встречайте, пожалуйста, друзья. Ну вот здесь прямо хочется нагнать радости, ритма, аплодисментов, потому что это и в игре, и большое желание, и большая мечта. Hello everybody. I'm very pleased that I'm here in Ukraine and Черкассы. Я очень рад, что я попал в Украину и в Черкассы. It's really an honor for me and my colleague to be here. Это большая честь для нас с моим коллегой быть здесь. First of all, I want to explain to you that I'm not here to sell you something, but to give you a possibility. В первую очередь я хочу сказать, что мы здесь не для того, чтобы рассказывать вам что-то, а просто дать возможность. I will tell you something, how we start and what the beginning is from our company. Я расскажу о том, как мы начинали и о истории этого проекта. But I will keep it so short as possible. Ну, это будет довольно кратко. Okay, about 2.5 years ago. Около 2 лет назад, 2,5 лет. I was sitting in my bar because I have our own bar for about 25 years. Я сидел в своем пабе, которым я владею уже приблизительно 25 лет. And I was working what I do about that time, $100 a week. Я думал о том, чем занимаюсь. And my colleague Pascal was sitting in front of me. He has a better. He was drinking some beers. И мой коллега Паскаль сидел напротив меня и пил пиво. And at that moment I get a phone call. И в этот момент мне позвонили. Somebody wanted to give me another bar that I could sell. Proposal. И это была пропозиция продажи бара. And I say no, thank you, because I'm busy enough with my own bar. Я отказался, потому что был занят своим баром. So Pascal was sitting in front of me and he was telling what was that about. Паскаль спросил, о чем была речь. And I told him that somebody wanted to sell his bar to me. Я объяснил, что кто-то хочет продать свой бар. And that I'm not interested. Мне это не интересно. And Pascal said, "Oh, come on, we do it together." Но Паскаль сказал, что мы могли бы это сделать вместе. And I said, "You are crazy. I am working and you are drinking." Я сказал, что ты сумасшедший, потому что я работаю, а ты пьешь. But I said to Pascal, I have another idea. У меня есть другая идея. I want to make a crowdfunding platform. Sorry. And I want to do a crowdfunding platform. Я хочу создать совместную платформу. And he said, what do you mean? He knows, of course, crowdfunding. Он спросил, что именно имею в виду. And I tell him in short what I'm thinking about. Я вкратце рассказал о том, как я это все вижу. At that moment, we have think with the two of us. На тот момент нас было двое. And that's also good because maybe Pascal is more smarter than me. Это в целом было очень даже неплохо. And so we worked it out and we started in December 2015 Crowdfunding International. Мы начали работать вдвоем и в 2015 году, в декабре, создали платформу Crowdfunding International. And the meaning was that we help some people in the Netherlands. И суть была в том, чтобы помочь людям в Голландии to realize their dreams, what they have. Реализовать мечты, которые у них есть. And we thought that we could have, I think, 2,000-3,000 projects in the first year. Мы думали о том, что у нас может быть 2-3 сотни проектов за год. But after 1 week, но через неделю we have already 3,000. У нас было уже 3,000 projects. 3,000. So now we are 2.5 years further. Прошло уже 2,5 года.
And I think we have with Crowdfunding International and CFI Universal, I think we have 18,000 projects. И в общем, суммарно у нас уже есть 18 тысяч проектов. And we are with Crowdfunding International in about 160 countries. Мы задействованы в 160 странах. And with CFI Universal, 120. И второй проект задействован в 120 странах. So you are probably thinking now what I'm going to do in Ukraine. И поэтому очень приятно оказаться в Украине. I was as a presentation in Israel. Я был на презентации в Израиле. Because Oleg Mayorov, потому что Олег Майоров asked me to come there and to let see my face, and that the people can ask me and see me and can talk to me because I'm one of you and I'm also normal. Для того, чтобы люди, которые участвуют в этом проекте, могли увидеть меня, увидеть, что я существую вживую, задать вопросы, узнать что-нибудь новое от меня. Because for us it's very important to be with the people and that they can touch us, not in the thing, but they can see and talk with us. It's very important for us. Потому что для нас очень важно, чтобы люди могли вживую пообщаться с нами. And that you can see that we are real and that we want to help. Для того, чтобы они могли понять, что мы на самом деле существуем и что мы можем помочь. At that moment came Elena and Svada. Вот сейчас Елена and invited me to come to Ukraine. Пригласила нас приехать в Украину. And was some time between it, and now here I am. И вот сейчас мы здесь. So, of course, as a normal Dutch guy, you don't come every day to Ukraine because a lot of people say that's dangerous. Ну, конечно, мы не можем приезжать очень часто в Украину. But we feel very comfortable and really pleasure that we are here. Но вот сейчас мы чувствуем себя очень комфортно, находясь здесь. So thank you for that. Большое спасибо вам за это. Elena asked me to talk about half hour. She asked me to talk 1.5 hours. Меня попросили говорить где-то около получаса. But normally we say only hello and then we go. Но обычно мы говорим привет. So it's for me also difficult to make an half hour because Andre, he told very good, explained it very good what we are doing. Ну, поэтому мне очень сложно рассказывать долго, потому что перед оратором, который был передо мной, Андрей, он очень хорошо рассказал о том, чем мы занимаемся. So he already told very good and everything what I could tell also. Поэтому я не вижу смысла повторяться и рассказывать то же самое. The only thing what I can say is that we are, I think, just in the beginning. Ну, единственное, что я хочу сказать, что для многих это будет начало. And sure in Ukraine, for sure we are just beginning in Ukraine. Для того, чтобы мы начали работать в Украине. And I think that when you have the trust in the platform and in us and in yourself, that you can reach your goal for sure. И я хочу сказать, что когда вы начнете верить в себя, в нас и в свои возможности, вы на самом деле сможете достичь своей цели. Because the most important thing is that you believe in yourself and you want something, and that if you want something, I think you can also realize it. Самое важное поверить в себя, потому что когда ты хочешь чего-то, ты сможешь достичь этого. Because when Pascal and I started our company, we wanted to help people, and if you see how many people we are now helping, because we get a lot of response from very much people all over the world, and they say thank you for helping them. И когда мы с Паскалем начинали, мы в конце концов не думали, что получим такое огромное количество людей по всему миру, которые говорят спасибо за... И мы получаем от них ответы за то, что мы помогаем им. And that is really why we're doing it, to help people, because it gives a good feeling inside. И на самом деле мы делаем это все для того, чтобы помочь людям. Это наполняет наши сердца теплыми чувствами. Of course, it is not also always easy. Конечно, не всегда это просто. Because, of course, the bank Потому что банки and some governments are not
find crowdfunding a good idea. И правительства не всегда считают краудфандинг хорошей идеей. Because you don't need them, but you need each other to realize your dream. Потому что когда есть краудфандинг, они не нужны, а вы лишь нужны друг другу для того, чтобы исполнить свои мечты. So what Pascal and I have to do is that we have find new solutions and possibilities to make our platform better and better. Поэтому мы с Паскалем работаем постоянно над тем, чтобы улучшить нашу платформу, чтобы найти новые решения. And that is also why we have first Crowdfunding International and after that CFI Universal, because not everybody wants to pay 200 euros because it's a lot of money, and that's we have the other platform for 50 euros. It's more easier for everybody. Поэтому у нас есть два варианта платформы. Сначала был вариант платформы с входом 200 евро, а потом 50, потому что, чтобы, скажем так, разные люди могли найти себя в разных проектах. And I think that with money, the possibility what you have for 50 euros, I think that you have much opportunity to get realize your dream. Ну, скажем так, в проекте, в котором краудфандинг Universal, немножко проще вам реализовать свои возможности. Теперь можно громче? Можно. Okay, so what I want to tell is that, again, we don't sell you anything. We give you the possibility, and it is an honor for us when we can help you and to be there for you, but you have to do it yourself all together. Мы даем вам возможность, но все остальное вы делаете сами, поэтому вы сами должны принимать решения и принимать активное участие. So I can only say that Pascal and I will fight and help so much as we can. Ну, я хочу добавить, что я и Паскаль мы будем бороться и делать все возможное, все зависящее от нас. To realize your dream and my dream. Для того, чтобы ваши мечты сбылись и мои тоже. So I am said now everything what I want to say, but maybe you have questions that I can answer. Я сказал все, что хотел сказать. Возможно, у вас есть какие-то вопросы. But if you think, okay, not for this moment, Pascal come after the break, Pascal come and you can ask him. Если у вас не будет вопросов, то после перерыва на сцене будет Паскаль. Ваша мечта. What is your dream? My dream, I told you, my dream is to help people and also come up for my family. I have 3 children and I want to give them a better life. And that's important for me. And if I can realize that dream, to give my children a good future and also give other people a good future. What do you want more? Ну, во-первых, я хочу помогать другим людям, но кроме этого у меня семья, у меня 3 детей. И, конечно же, я хочу хорошего будущего для своих детей. Возможно, еще вопросы? На какую сумму застрахована бизнес и от какого страхового случая? So, what is the sum of insurance of your business and from what insurance cases? Insurance. We have no complaint at this moment with crowdfunding CFI Universal, and we think we have a legal opinion in Spain that we can do what we are doing, and we have our lawyers. They help us to grow all over the world because we are now already in 2 years in 106 countries, and every country has its own rules. What is the sum? We have no sum from insurance, but only the money what comes in, we don't take, that there are donations, and that is all for the people. The only thing we get is the 25 euros and nothing more. Говорит, что в разных странах разные законы, поэтому как таковой общей суммы нету, все зависит от законов страны. Yeah, and of course you don't give the money to us, but the money goes to the pay provider that has the money on his bank account, not on ours. Он говорит, что кроме этого всего деньги идут не им, а идут на банковский счет платформы.
how do people get money? To work together. So first of all, Andre told you, you give a donation to somebody else for 50 euros, for example, in the CFI Universal, and you make your community. So you invited another people who said, listen, I have a project, I have a dream. Do you have also a dream? And when he asked why, then you tell about CFI Universal and give him the choice if you want or not want. It is a choice. It's not something what you have to sell, but you give him a possibility to do it. And when you get more people in your community, then you get more donations, and then you can realize your dream also. I can tell you that there are a lot of people that has in 1 year more than 100,000 euros for realize their dream. Only with 200 euros, so that's a lot of money. Вы сначала регистрируете свой проект, это стоит 50 евро, а потом люди, которые хотят участвовать в вашем проекте, за счет их вы получаете свои деньги в свой проект. Ну, скажем так, для примера, некоторые люди за первый год участия в проекте получили, после 200 евро входа, получили 1000 евро. But it's not an insurance that I can give you. If you say I donate 50 euros and you sit down on the bank and you don't tell anybody about it, I think you don't get many donations. But you have to give other people also the possibility to realize their dream, and then you will create your own community, and then you get donations. Но важно для того, чтобы получать деньги, вам надо рекламировать свой проект, вам надо чтобы люди поступали, входили в ваш проект, создавать свое сообщество. Таким образом вы сможете получить прибыль, реализовать свою мечту. Because it is the same if you at your work not work, you don't get paid. So it's not that you don't have anything. I don't tell fairy tales because fairy tales they don't exist. I think you can dream about it, but when you have the strength and you believe in your dream, I think this is a good way to realize it. Ну, я не собираюсь рассказывать вам сказки, потому что вы все взрослые люди, вы должны понимать, что для того, чтобы реализовать свою мечту, вы должны много и упорно работать. He wants to know the details. So, for example, if the project gets, for example, 50,000 euros, for example, yes, how the owner of this project can get this money? You can get this money what I told you. Tell other people about this project and tell them I have this project. Do you want to make a donation to my project? No, he means like. Or you can collect it? Yes. How, for example, he has this okay. The donations come to our pay provider and on the bank account, and then you say, okay, when you have an internet wallet, and when you have the internet wallet, you make a request to us, and we send you the money to your bank account or to the RDFS account, what you have. Ну, когда собралась определенная сумма, вы хотите ее вывести, вы просто обращаетесь к нам, и мы переводим эту сумму на ваш банковский счет. But it's also sorry, I'm not coming on the English word. Every country has its own possibilities to pay out. In some countries you have either cash, and some Skrill or bank. So we try to do it the way that's possible in the country. Это еще очень зависит от разных механизмов, которые существуют в разных странах. Возможно, это банковский счет, возможно, это выдача денег наличными, ну и так далее. How is it organized by the law? It's quite easy. We have a legal opinion, and they tell us that we can do our business, and so it's regularized. У
у них зарегистрированная компания, и это как бы официально входит в полномочия. It was in English. With which banks do you work? Oh, we have our own bank in the Netherlands, there's the ING, and the Saxa Bank in Spain. And then we have, in America, we have the MT Bank, and in Canada, we have the Royal Bank of Canada. But what about Ukraine? In Ukraine, we don't have our own bank, but we can send the money from our bank to the Ukraine bank. Ну, вони не працюють, не работают конкретно с банками в Украине, но могут переслать из своего банка в какой банк это там нужно. Or to RDVA cash account if you have. Через платежную систему. Maybe using some payment systems. Yes, we have Skrill, we have RDV Cash, and we have now Wonderpulse that we can send money from bank to bank. So. Существуют разные платежные системы, при помощи которых они могут переслать деньги из банка в банк. But I think that questions you can better ask after the presentation to your sponsor than to me, because then we can talk till tomorrow, and I think that's better to ask the sponsor or the people who invite us. Но такие вопросы, которые касаются непосредственно правил страны, лучше задавать людям из этой страны, потому что они больше в курсе. Because they also know all the answers. И они знают все нюансы. А есть ли лицензия на территории Украины на какой срок? Do you have a license on the territory of Ukraine, and for what term? We have a license in Spain, and we are an internet platform. So when the country where we have our business, that's the important thing where you have your license. And on the internet we can do that. And we have now no country that they said you don't make to do it. So we don't have any country that we don't can do it. У них есть лицензия в Испании, но так как они работают в интернете, им не обязательно иметь лицензии во всех странах. Good. I think that for all the questions. Thank you for. Oh, no, there's no other one. Okay. Биткоин. I go in to connect bitcoins. Bitcoins. We have the possibility with RDV Cash to pay in with Bitcoin. So yes, Bitcoin is also a possibility to pay in. Да, есть такая возможность платить биткоином. There are a lot of social projects, for example, when people want to make their dreams come true, but what is the guarantee that this project will be realized? And why do people donate to these projects? The reason why people would donate to the project is that they also have a personal project. People, it's a give donation and get a donation. So it is important that you give to somebody else something before you can get something. That's the only reason why they would give you money, because they themselves also a dream or project. Ну, все строится на таком принципе, что для того, чтобы получить самому, надо дать что-то, и в результате, только дав что-то, ты получаешь сам что-то. He asks if he can invest to other projects, but not without having his own project. Is it possible? Yes, it's possible. You can make an open donation. It's also possible to make a project on the side without using the star rating, and you pay only the fee from entrance and not the donation. Есть такая возможность, да, платить, но при этом не создавать свой проект. Okay. So, what is the process of marketing
how do they count money from people involved to the project, or what is the rule? I don't understand the question, sorry. So, what is the mechanism? What is the mechanism of counting money? For example, when you give a donation, what you can get, yes. or you see it in the back office from your project. You see what donations you have to give and what the possibilities are to get. And Andre had like to see on the screen. I don't know exactly the numbers from the numbers are not in my head, but I'm sure Andre or Elena can let you see. Ну, на предыдущей схеме было показано, какая возможность получения денег при определенном, скажем так, вложении. Поэтому, ну, незачем повторять. Я думаю, есть возможность посмотреть на этой презентации и более точно ознакомиться. Завтра будет. Завтра. If a new person is involved in this project, does he get money from him or from the company, from the platform? No, from the platform. We collecting the money and we give it to the project. Платформа собирает деньги и выдает непосредственно уже вам, как участнику проекта. So thank you for your attention. And if you have some other questions, please keep them for after the break, and you can ask possible maybe. Thank you very much. Если у вас еще будут вопросы, вы можете задать поставить. Спасибо. Пан Вандеркорт, пожалуйста, еще раз аплодисменты, друзья, сооснователь компании. Вот что интересно, что это первая была порция таких активных вопросов, и где-то порядка 10 прозвучало, ну и вот почему до этого не спрашивали, а сейчас задали вопрос, потому что не каждый же день можно поговорить с живым голландцем, правда?